Любительское пчеловодство во многом отличается от коммерческого. В своих книгах серии «Мир в улье» и «Вокруг пасеки» эти различия иллюстрируем в первую очередь на примере собственной пасеки, ведь диктует их не стремление быть оригинальными, а сама практика домашнего пчеловодства, накопленная в результате десятилетий личного опыта. И все же пчеловоду, тем более начинающему, бывает трудно разобраться в противоречивых советах, столкновении авторитетных мнений, которые встречаются в литературе. Кому верить? В такой ситуации полезно сравнить наши выводы с практическим опытом тех, кто задавал себе похожие вопросы и, возможно, уже нашел для себя ответы на часть из них. С одним из таких пчеловодов и предлагаем познакомиться. На пасеках у пчеловодов-любителей бываем часто. Впечатляют далеко не все. Но на эту обратили внимание издалека. Завернули во двор. На просьбу посмотреть пасеку хозяин с готовностью согласился провести к ульям. Первым делом познакомились. Hi, my name is Jeff Zelstra and I'm a hobby beekeeper. I've been doing this for 4 years in which I've learned every year and I am never done learning. This has been a very interesting hobby for me because within the hive there are so many different things that you can learn each and every day when you take them apart. По меркам пчеловодства, человека, который занимается пчелами всего 4 года, вполне можно считать начинающим. Однако в разговоре с хозяином пасеки мы отметили как минимум десяток моментов, заслуживающих того, чтобы стать примером для подражания. Ульи покрашены, выставлены в строгий ряд, подняты над землей на одинаковых подкладках. Мы считаем, что эффективно управлять пасекой можно, если количество ульев не превышает десятка. Джефф делится собственным опытом. When I purchased all my equipment, what I had anticipated doing was having 2 deep brood chambers, and then I wanted to have 3 honey supers of shallows per colony for a maximum of 10. Now I'm working about 20 to 25 colonies, and I'm finding that it is too much work to be done as a hobby. I have lost some of the intimacy that I have between each colony and understanding and remembering where all my colonies had come from, and now it becomes a little bit more of a job instead of just a hobby. I think the perfect amount of colonies for just a hobbyist who does it after work would be somewhere between 8 and 10 colonies. На наш взгляд, именно в способности эффективно управлять развитием пчелиных семей, а никак не в большом количестве ульев, по-настоящему проявляются умения пчеловода. Желание работать на пасеке побольше, а не бывать там пореже, отражает побудительные мотивы, ради которых человек вообще заводит пчел. I do mine twice daily because I take photographs of my hive scales so that I could see, what they're producing. I don't think that's too much. It's relatively close to home and I love it, so it's not a job. People who just leave their bees alone and then just go extract the honey, I think they're in it for a totally different reason than the reason that I am keeping bees. I have some people who I associate with that were old-time beekeepers that quit. I believe it was in the early 80s when the Varroa came. They never managed their hives. All they did was extract honey. My wife thinks that I definitely care for my bees, maybe even a little bit too much. Yes, I am definitely, I'm very aware of what is going on in my bee yard. And when I notice something different, I make it my business to find out what it is and to try to rectify the problem. Контрольный улей на весах как раз и свидетельствует о желании пчеловода управлять пчелиными семьями. Хотя мы считаем, что регулярно взвешивать нужно все ульи, а не один контрольный, но даже единственный, а тем более 2 улья на стационарных весах, это уже шаги в правильном направлении. These are just inexpensive scales. You can buy better scales that will communicate back and forth to the computer, but because I come and visit my bees daily, I don't mind to have something that doesn't interact with the computer. What I'll do is daily, I'll wait till all the bees are back into the hive, and then I will move this. I will move the weight and take a measurement of the scale and see if they've accumulated weight or if they have actually lost weight. And I will do that probably weekly in the winter as well,
so I know exactly how much my hives are producing. You must wait till after they all come in, because I'm sure there is at least 3 or 4 pounds of bees that go out to forage, and 3 or 4 pounds of bees will come back at the end of the day. So if you measure them all after dark, then I take a picture with my camera, and then I walk inside and I document that into my book. По пчеловодным книжкам, статьям в журналах нельзя научиться понимать процессы, происходящие в ульях. Even though you read all the books that in the magazines that I subscribe to, it's not the same as having experience when somebody can come and take a look and see and tell you what is normal and what is not. С другой стороны, авторитет наставника должен подкрепляться практическими результатами. One of the major lessons that I learned in beekeeping was my mentor told me never to use a queen excluder because they're called honey excluders. He says they prevent the bees from placing honey into the honey supers. So when I first started, I had a colony, and the queen decided to make a brood chamber that was just huge. And when I started to work the bees, it was just a disaster. So I couldn't take any honey from it because it was mixing with the brood, and they were so big and so powerful that I felt I had lost control. So from now on, I am a proponent of the queen excluders. Говоря о важной роли наставника, Джефф делает акцент на том, что форма сотрудничества должна строиться на принципах равенства. «Не хочу быть просто работником у наставника», формулирует он свою мысль. Это в полной мере соответствует подходу, который реализует система, предложенная в наших книгах. Пчелиные семьи могут успешно развиваться без применения лечебно-профилактических препаратов и химических средств, но это требует от пчеловода дополнительных усилий – интеллектуальных, организационных, физических. Джефф считает эту проблему едва ли не самой сложной в любительском пчеловодстве. What's the biggest challenge at this time? For me is the varroa mite. The varroa mite is what I find the colonies are constantly struggling against, and the diseases that come with the varroa. This allows you to monitor the mites. There's a screen in between this and the bottom, and so as the mites die and fall off the bees, they will land on top of here, and then you can segment it and count how many mites per inch, and from there you can calculate whether you want to do treatments on your bees or not. В пчеловодстве Онтарио приемлемым уровнем зимних потерь пчелиных семей считается 15%. На практике в 2015 году они составили 38%, а годом раньше 58%. На этом фоне кажется невероятным, что даже у начинающего пчеловода может не быть потерь вовсе. Тем не менее, это вполне реально. This winter I had 100% survival, and I do not know what I can attribute to that. It definitely was not from my skill or management, and it was not from, like, we had corn planted on one side of us, we had soya planted on the other side of us, which, as we know, is full of the neonicotinoids. I guess we had a really good fall where the bees could bring in sufficient pollen. They had a plethora of different types of flora that they could survive off of, so they could have a well-rounded diet. I think it was also important that we had a couple of breaks in the winter where they could fly out and do and have cleansing flights, which I found that they didn't have the year before, and I think because they went into winter strong, they could come out this spring strong. Добавим, что у Джеффа есть все основания ориентироваться на то, чтобы будущие зимовки оставались успешными, но уже не случайно, а именно благодаря правильному управлению пчелиными семьями с помощью квалифицированного наставника. Мысль о том, что без пчелиных ужалений занятие пчеловодством могло бы стать более привлекательным, для настоящего пчеловода выглядит курьезом. Таким людям не придет в голову защищать что-то, кроме лица, от возможного нападения какой-нибудь нервной пчелы. Понимать поведение пчел и узнавать их намерения по звуку крыльев – одно из тех умений, которые приходят с опытом. People have asked me why I enjoy working with honeybees when they sting. Well, first of all, they don't sting that often, but when they do, it's kind of exciting.
I find it similar to riding a motorcycle without a helmet on. They will tell you if they don't want you around. And my bees, we are standing right in front of the colonies right now, right in front of their entrances, and they are not bothering me, so I must not be bothering them. Вести записи, учет в той или иной форме стремятся многие любители. Каждому приходится изобретать для этого что-то свое, от надписей на ульях до ведения специальных пасечных журналов. Джефф тоже прошел через эти этапы. Because I beekeep by myself, I found it very hard to keep proper notes, because every time you work on your colonies, you are disrupted to put notes in a notebook. So I was very concerned about exchanging equipment back and forth from colony to colony, because I was concerned about transmitting disease from one colony to the next. So I'd write myself all little notes on here. August 8th, it says, was the day that I removed this honey super to extract honey, and at that time it was only half full. And then I would also write on here, it came number 5, which meant it came off of colony number 5, so that I know I could write down in my book how many pounds of honey I got off of a particular colony, and then I would put the honey supers back on the same colony so that I wouldn't cross-contaminate. I don't do that way anymore. On this page, I have records of my hive scale from this year, and then on March the 9th it started at 122 pounds, and then every day I would go out there after they've dark or whatever, and I marked down the weights. So in March from 9 to 11 it lost 2 pounds. See, it's the minus. And then some of my best days I have a +7 on May May the 3rd, and then a 5 and a 5, and then this is when I suspected it swarmed. I had a -5 pounds when I was always gaining, and then even as I marked down when we had rain and when I harvest and what I've done. Не сомневаемся, что Джеффа, как и большинство пчеловодов-любителей, заинтересует наша система управления пчелиными семьями на основе электронных записей. Мало получить продукцию, надо еще толково ею распорядиться. У малых домашних пасек в этом смысле есть важное преимущество. Такая пасека, даже если и начинается одним человеком, вскоре становится семейным делом. Появляются как новые общие интересы, так и возможность каждому проявить свои способности. This is my wife's roadside honey stand, where we move some surplus honey that we have. It's based on the honor system. You purchase it, and then you take change as needed out of the box. We had one $6 go missing, and that is all in 2 years. So we're relatively happy with that. That's not bad. No. Этот перечень аргументов можно было бы продолжать, но, наверное, и названного десятка достаточно, чтобы сделать полезные выводы. Тем же, кого смущает сама мысль учиться на примере начинающего пчеловода, хотим напомнить старую истину. Как утверждает древняя мудрость, не так важно, насколько далеко ушел путник, главное, чтобы он шел в правильном направлении.